தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திரும்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you for that soulful redemption. Indeed, every great beginning is just best anchored in gratitude and reverence. It is said that gratitude turns what we have into enough and more. Carrying this spirit, I now invite Vasundhara of 3rd BCom Professional Accounting to deliver the welcome address and to present before us the galaxy of distinguished dignitaries and chief guests who grace this conclave with their esteemed presence. Good morning, everyone. On behalf of Dr.N.G.P Arts and Science College, it is my profound honor and privilege to extend a warm welcome to this august gathering. Today, we are deeply privileged to be in the esteemed company of distinguished leaders, visionaries, well-wishers, whose presence adds great value to this occasion. With the deepest respect, I warmly welcome our revered Chairman, Dr.Nalla G Palaniswami sir, and our esteemed Madam Secretary, Dr.Thavamani D Palaniswami ma'am, whose steadfast vision and dedication continue to guide and inspire generations of learners. I also extend a cordial welcome to our trustees, Mr. Arun Palaniswami and Mrs. Madhura V. Palaniswami, whose commitment and encouragement strengthens the mission of our institution. A special word of welcome to our CEO, Dr. O.T. Bhuvaneshwaran, our COO, Dr. M. Nadeshwaran, and our Director of Academics, Dr. P.R. Muthuswami, whose dynamic leadership and academic foresight continues to elevate our standards. It also gives me a great pleasure to welcome our respected principal, Dr. S. Saravanan, whose leadership inspires both faculty and students alike. With equal delight, I welcome all the deans of various portfolios, with a special mention to Dr. P.B. Bhanudevi, Dean of Commerce, for her tireless contributions to academic excellence. With equal honor, I welcome our esteemed chief guests for the day, Shri Krishnamurthy Nagaratnam, Regional Manager, Oracle Chennai, Shri Rahul Kamath, Founder, R Blenders Incorporation, Coimbatore, Ms. Maruti, Deputy Manager, Manufacturing HR, Saiga Spintech Equipment Private Limited, Coimbatore, Mr. Parthiban, Managing Director, Leo Taps and Fittings, Coimbatore. Your achievements and insights will truly inspire our students and faculty to aim higher and dream bigger. A heartfelt welcome also goes to our proud alumni, whose remarkable journeys as entrepreneurs and professionals bring immense pride to our institution. Finally, I extend a warm welcome to all faculty members, students, and distinguished guests present here today. This gathering is a celebration of knowledge and collaboration, and your presence here adds immense value. On behalf of this institution, I extend my heartfelt welcome again to each one of you for joining us today. Thank you. Thank you for those gracious words of welcome, Ms. Vasundhara. With the warmth of your address, let the spirit of today's conclave be set alight. Ladies and gentlemen, it is now time to invite our first introducer, Ms. Nisha Priya of 2nd BCom Professional Accounting, to present the profile of our esteemed chief guest. The presence of distinguished personality adds value beyond measure to any occasion. With this quote, I extend a warm good morning to one and all present here. It is indeed a great honor and privilege to introduce our distinguished chief guest for today, Shri Krishnamurthy, a regional director at Oracle, driving skilling initiatives in Indian market. Shri Krishnamurthy is a visionary leader whose contribution in the field of workforce development have been truly remarkable. He has over 2 decades of experience in the IT and training industry. Sir has spent nearly a decade at HCL Infosystems, managing training services across South India.
and has also held leadership roles at Infogrowth Technology, Monster India, and New Horizons, along with early career experience at CAT Center, IIHT, and Cynic Electronics. Beyond professional accolades, he is also admired for his leadership qualities, integrity, and dedication to nurturing the next generation. We are truly privileged to have such an eminent personality with us today. On behalf of Dr.N.G.P Arts and Science College, welcome our chief guest, Sri Krishnamurthy sir, and we look forward to hear his valuable insights and thoughts. Thank you. We would now call upon the following dignitaries to kindly join us on stage to honor our chief guest, Sri Krishnamurthy Nagaratnam sir. Dr. S. Saravanan, Principal. Dr. Suganya, Head, Department of Commerce with CA. Dr. Namashivayam, Head, Department of Commerce with BPS. Dr. Balakrishnan, Head, Department of Commerce with Banking and Insurance. Dr. Mohan Raj, Head, Department of Commerce with International Business. Resilience, adaptability, creativity. These are not merely skills of survival, but the very DNA of leadership in the 21st century. To enlighten us on how these virtues will shape Future Skills 2030, we are privileged to host a stalwart from the technology frontier. Please join me in extending a warm welcome to Shri Krishnamurthy Nagaratnam, Regional Manager, Oracle Chennai, to deliver the keynote address. Sir, the stage is yours. Thank you. First of all, I would like to thank management of Dr.N.G.P Arts and Science College, Principal Sir, HOD and others for giving me this opportunity to interact with you guys. I think most of them they have introduced me, but shortly, within 1 or 2 minutes, I'll introduce myself. I am Krishnamurthy here. I'm taking care of Oracle Workforce Development Program for the entire Pan-India, where I used to connect with the government initiatives, skill development side, and also the enterprises side also. For example, the companies like our partners like Infosys, Wipro, TCS, and also the other almost 430,000 customers across, we used to take care of their training requirement. And also the final one, taking care of Center of Excellence for the colleges. Center of Excellence in the sense we used to give them the real-time use case scenarios to the students so that they can able to practice, and it will be act as a bridge from academic to the industry. Almost 9 to 10 years, 9 years I have been with Oracle in various roles. Before that, I used to work with the HCL Career Development Center for 10 years and almost 25 years of experience. I will share my experiences as well as what will be these skills in 2030. Okay, no one will predict that, right? Who will predict after 5 years these skills will be the top of the technology side? Have you guys, you can ask your seniors or you can ask your professors in 2010, anyone heard about application development? Anyone heard about drone technologies? Anyone heard about some other technology, data scientist, data analyst? 2010 la pathina in the word yarume use pannirukka maatanga, but ana ipo 2020 la everyone is using. Drone is the number one technology as of now. Even our IIT Madras students develop panna drone vandu pathina nammaloda army vaangirukanga, right? But ana 2010 la yaradhu nanchi paathirupangala social media la YouTube la ivula sambarikka mudiyumndradhu yaradhu nanchi paathirupangala 2010 la. So it will keep on changing the skills, not only the technical skills,
Not only the soft skills, the one important, most important skill is required in 2030. Any guess here? Any guess? Which skill is required? Not only in the 2000, apart from the technology skill, apart from the soft skills, there is one more skill in 2030, 2040, 2050, even 2200 also. Any guess? If anyone answer that, I will give you this pen, cross pen, 3,500 rupees worth. Any guess? கிட்ட இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பர்டிகுலரா இன் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில். ஏஐ அது டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ல வந்துடும்ல. சர்வைவல் ஸ்கில், that is most important in the industry as of now. இப்போ நீங்கள் ஒரு 2 weeks before நீங்கள் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க, ரைட்? Oracle layoff started, 10%. They have introduced, they have given in the press release, 10% of the employees, overall employees of India, they are going to lay off. பட் உள்ள பின்னாடி பக்கம் எங்களுக்கு தான் தெரியும் வந்து அது 10% இல்லை 25%. ஆனால் வெளியில் மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10%ன்னு சொல்லுவாங்க வந்துட்டு. ஐ வில் டெல் யூ தட் ஸ்டோரி பிஹைண்ட் தட். ஏன் வெளியில் போனாங்க அப்படின்றத சொல்கிறேன். அந்த சர்வைவல் ஸ்கில்ஸ் நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, கிரியேட்டிவிட்டி, ரீசைலன்ஸ் அண்ட் அடாப்டபிலிட்டி. என்ன தான் உங்களுக்கு டெக்னாலஜி அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரும்போது ரீசைலன்ஸ், இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நம்ம பேசுவோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாரக்களை பற்றி முடிச்சிடலாம் நம்ம வந்துட்டு. ஓகே, சி, if I am getting bored, please raise your hand. At least எனக்கு ஒரு 5 காய் வந்துடுச்சுன்னா I will stop my presentation or speech. பிடிக்கல, போர் அடிக்குது சார் எனக்கு அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 5 பேர் கை தூக்கினா போதும். எனக்கு வந்துட்டு நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஒரு 5 minutes முடிச்சுட்டு போயிட்டு இருப்பேன் வந்துட்டு. எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 minutes டைம் கொடுத்துருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் ஐ வில் கவர் 30 minutes. டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இல்லைனாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது வந்துட்டு அப்படி போர் அடிக்குதுன்னா கை தூக்கிடுங்க வந்துட்டு. ஓகே, ஆரக்கல்ல இப்போ நான் ஒரு லாஸ்ட் வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் போயிருந்தேன். நான் ஆஃபீஸ் போகிறதே பெரிய விஷயம். அதாவது வந்து 6 months ஒன்ஸ் போனாவே அது வந்து பெரிய விஷயம். ரீசன் என்னென்னா, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஒரு ஆப்ஷன், அண்ட் ஐ யூஸ் டு ட்ராவல் டு தி என்டையர் பேன் இந்தியா. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20 days நான் ட்ராவலிங்லேயே இருப்பேன். இப்போ உங்கள் சார் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சார் இன்றைக்கி காலையில் எத்தனை மணிக்கு சார் ஃப்ளைட்டில் வருவீங்கன்னா, சார் நான் புதன்கிழமை வந்தேங்க அப்படின்னு வந்துட்டு. ஸோ புதன்கிழமைலேருந்து ஐம் இயர், ஃப்ரம் வெனஸ்டே ஆன்வர்ட்ஸ் ஐம் இயர். ஸோ அந்த மாதிரி என்னைக்கோ ஒரு நாள் தான் நான் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறேன். ஏன் நேரமாக என்னன்னு தெரியல வந்துட்டு. என் பக்கத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு, சீனியர் அனலிஸ்ட். இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட். ஓகே, ஆரக்கல்ல ஒரு குட் கல்ச்சர் இருக்குது. என்ன தெரியுங்களா, நீங்கள் டைரக்டராக இருங்க, வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருங்க, ஏவிபியாக இருங்க, இல்லை சேல்ஸ் கையாக இருங்க, இல்லை ஒரு ஃப்ரெஷராக இருக்கட்டும் வந்துட்டு, யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் உட்காரலாம். இட்ஸ் அ ஃப்ளெக்ஸி சீட்ஸ். எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி சீட் தான் இருக்கும். போகலாம், யார் ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் பேசஸ், எந்த இடம் வேணுமோ அந்த இடத்துல போய் நம்ம உட்காந்துக்கலாம் வந்துட்டு. இன்றைக்கி நான் வந்து ஏவிபி பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பேன், விபி பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பேன், நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷரோட உட்காந்துருப்பேன். அந்த ஒரு கல்ச்சர் ஆரக்கல்ல இருக்குது வந்துட்டு. அந்த மாதிரி நான் அங்கே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா என் பக்கத்தில் ஏவிபி, இந்த பக்கம் வந்து ஒரு கன்சல்டன்ட், எல்லாருமே வந்து அப்படியே தக்கன்னு இருந்தது. ஆஃபீஸ் ஃப்ளோரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா வந்து அன்றைக்கி தான் ஐ எம் டெல்லிங் தட் லாஸ்ட் மண்டே அன்றைக்கி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லே ஆஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அன்றைக்கி ஈவினிங்குள்ளே அது முடிஞ்சிடும் வந்துட்டு. அப்படி திரும்பி அப்படி பார்க்குறதுக்குள்ளே வர 10 o'clock ஒருத்தர்கிட்ட நான் பேசிட்டு ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிவிட்டு வந்து பார்க்குறேன். அவர் சொல்கிறார் வந்து, கிருஷ்ணா, ஐ காட் தி லெட்டர், ஐ காட் தி மெயில், பை பை. ஆஃப்டர் அவங்களுக்கு 1 month டைம், பட் ஆல் தி அசஸ் எல்லாமே பண்ணிவிடுவாங்க வந்துட்டு. அப்படி ஒரு டென்ஷனான சுச்சுவேஷன். ஆனால் ஃப்ரெஷர்ஸை மட்டும் அவங்க எடுக்கலை, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டானவங்க மட்டும் எடுக்கலை அவங்க வந்துட்டு. ஈவன் அசோசியேட் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டும் தே ஆல்சோ டேக்கன் இட், ஃப்ரெஷர்ஸும் எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கு பின்னாடி என்ன ஒரு க்ரைட்டீரியா வச்சுருந்தாங்கன்னா, சேலரி அதிகமாக இருக்கிறவங்கள தூக்குறாங்க சார், அதுவும் கிடையாது. 6 months பிஃபோர் Oracle have sent a communication to each and every employee. என்ன அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they have to use our AI tool in their workspace. கம்பல்சரி அதை ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அவங்களுடைய மோட்டிவேஷன் என்ன அப்படின்னா, 10 daysல முடிக்க வேண்டிய ஒர்க்கை we will finish it off in 2 days if you use that AI tool. ஓகே, அது அமைச்சிருந்தாங்க. யாரெல்லாம் வெளியில் போனாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டூலை டச் பண்ணாதவங்கள மட்டும்தான் எடுத்திருக்காங்க வந்துட்டு. ஓகே, தேங்க் காட். நான் இங்கே ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கும் ஐ யூஸ் டு யூஸ் தட் ஏஐ டூல்.
எங்களுடைய டூல் யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால் வந்து மேபி ஹேவ் தர். என்னுடைய பாஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.5 crores சிங்கப்பூரில் இருக்கார், சுசாங் கோ அப்படின்னு சொல்லி. இயர்லி அவருடைய சேலரி 3.5 crores ஒரே நிமிஷத்தில் எடுத்துட்டாங்க, பிகாஸ் he has not used the tool. Why I'm trying to say that நம்ம இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன டெக்னாலஜிஸ் தேவைப்படுதோ அந்த டெக்னாலஜிஸை அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். நாட் ஒன்லி தி அடாப்டன், வி ஹேவ் டு யூஸ் ஆர் கிரியேட்டிவிட்டி. டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இன்றைக்கி வரும் போகும், பட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்றது தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்றாங்க வந்துட்டு, எஸ் ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க? நீங்கள் கேட்கலாம், நிறைய காலேஜஸ்க்கு போகும்போதும் நான் நிறைய வந்து மீட்டிங்கில் அட்டன் பண்ணும்போதும் வந்து வாட் த கொஸ்டின், ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இட்ஸ், சார் whether AI will replace humans. Yes, it will replace humans. But how? யார் AI யூஸ் பண்ணுவா? If you guys not learning the tool of AI, you will get replaced. சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒன்று டெக்னாலஜி சைடு, ஒன்று நார்மல் சைடில் வந்துட்டு. டெக்னாலஜி சைடில் இப்போ எல்லாரும் சொல்கிறாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ கொடுத்துருது. கரெக்ட். ஜாவா படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, .NET படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பைத்தான் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, எந்த ஒரு லாங்குவேஜ் C++ படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நீங்கள் ChatGPTயில் போட்டாவே நீங்கள் கோடிங் வந்துட போகுது உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் எதுக்கு உங்களுக்கு டெக்னாலஜி தேவை? இந்த கான்செப்டை வச்சு தானே வந்து எல்லாருமே வந்து ஏஐ இனிமேல் தேவையில்லை, சரி லாங்குவேஜஸே தேவையில்லை, ஆளே தேவையில்லை, எல்லாமே ஏஐயே பார்த்துக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறீங்க. நோவே. உங்களுக்கு அந்த லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சு இருக்கணும். இட்ஸ் மெஷின் இஸ் எ மெஷின். ஓகே, அந்த கிரியேட்டிவிட்டி, அந்த எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் அந்த ப்ரோக்ராமிங் கோடை, அதுக்கு நீங்கள் லாங்குவேஜும் தெரிஞ்சிருக்கணும், அட் தி சேம் டைம் ஏஐ டூல் யூஸ் பண்ணவும் எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணவும் தெரிஞ்சிருக்கணும். இது ரெண்டும் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் சர்வை பண்ண முடியும். அதே சமயத்தில் நான் ஒரு ஏஐ டூல் நல்லா யூஸ் பண்ண தெரியும் சார் எனக்கு, ஆனால் எனக்கு வந்து எந்த லாங்குவேஜும் நான் வந்து டெவலப்பராக போகிறவங்களுக்கு சொல்கிறேன், எந்த ஒரு லாங்குவேஜும் எனக்கு தேவையே கிடையாது, எது இருந்தாலும் அது கொடுக்கும் அப்படின்னா அதை நம்பி உங்களால் போக முடியுமா? இட்ஸ் நாட் எ ஹியூமன். நம்ம என்ன திங்க் பண்ணுறோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேமேன் புரியுற மாதிரி இருக்கணும்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் ரோபோட்டிக்ஸ் வச்சு பண்ணுறாங்க. டாக்டர் இல்லாமல் பண்ண முடியுமா? ஹியூமன் டாக்டர் இல்லாமல் பண்ணோம். அது என்ன அல்காரிதம் நம்ம செட் பண்ணி கொடுக்குறோமோ அதுதான் அங்கே யூஸ் பண்ணோம். அந்த டைமில் வர ப்ராப்ளம் ட்ரபிள் ஷூட்டிங், ஹூ வில் டூ தட்? ஹியூமன் திங்க் பண்ணுற மாதிரி திங்க் ஏற்கனவே லோட் பண்ணிக்கிறது தான் இருக்கும். அதனால் ஃபஸ்ட் ரூல் அவுட் தட் ஒன். ஏஐ வந்ததுனால நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் கிடைக்காது அப்படின்றத வந்து ரூல் அவுட் இட். டெஃபினெட்லி தெர் வில் பி அ ஹியூஜ். என்னன்னா இன்னும் இப்போ டெவலப் ஆகிட்டு வர லாஸ்ட் 20 இயர்ஸில் ஐடி ஃபீல்டு எவ்வளோ டெவலப் ஆகிருக்கோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸில் டெவலப் ஆகிருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஏஐ. அது மூலமாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பட் வாட் யூ கைஸ் ஹேவ் டு டூ, யூ ஷுட் பி இன் டு தட் லெவல். நீங்கள் அந்த இடத்துல லெவலுக்கு வந்து இருக்கணும். அதுக்கு நாட் ஒன்லி தி டெக்னாலஜிஸ், யூ ஹேவ் டு go with the AI tool, whatever news is available as of now. ஆனால் நீங்கள்லாம் கொடுத்து வச்சவங்க. நான் உங்கள் பிரின்சிபல் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். ஓகே, நாங்கள் என்ஜினியரிங் படிக்கும்போது we never heard about the word placement drive, campus drive. நான் சொல்கிறது எப்போனா 1998 பேட்ச் பாஸ்ட் அவுட். அந்த டைமில் எங்களுக்கெல்லாம் வந்து we don't have that placement ஆகணும். எங்களுக்குலாம் என்ன 75% if I take it overall cumulatively I am in distinction. If I got distinction, I will get a job in big industry. இதுதான் எங்களுடைய தாட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் என்ன கம்பெனிக்கு போகணுன்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, ஃபைனல் இயர் வந்துட்ட பிறகு தான் எங்களுக்கு அந்த பயமே வரும். வெளியில் வந்த பிறகு தேடி கண்டுபிடிப்போம், பேப்பரில் பார்த்து ஒவ்வொரு கம்பெனியாக போயிட்டு சுற்றுவோம், ரெஸ்யூம் கொடுத்துட்டு வருவோம். அண்ட் தென் Wednesday opportunities கோசம் we used to wait it. Not only me, even your principal, all seniors. ஓகே, எங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸ்மெண்ட்டில் வந்து இந்த ரோல் அந்த ரோல் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எங்களுக்கு பார்ப்போம், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பார்ப்போம், எந்தெந்த கம்பெனியில் ரிலேட்டடாக ஐடியில் கூப்பிட்றாங்க, நான் கெமிக்கல் இன்ஜினியர், கெமிக்கலில் எதை கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு பார்த்துட்டு வி வில் அப்ளை இட். சண்டே ஆனால் கிளாசிஃபைட்ஸ், இந்த ரெண்டு பிளாட்ஃபார்ம் தான் எங்களுக்கு. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் எல்லாமே செலக்ட் ஆகணும். பட் ஆனால் இப்போ அப்படியா? டெக்னாலஜிஸா உங்கள் ஃபோன்லேயே வந்து விழுது, வேலையா உங்கள் ஃபோனில் வந்து விழுது வந்துட்டு யூ ஹேவ் டு சூஸ். இந்த வேலைக்கு போகலாமா, இந்த வேலைக்கு போகலாமா, அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டாங்க வந்துட்டு. பட் ஆர் வி, நம்ம அந்த வேலைக்கு ஃபிட் ஆகிறோமா? தட் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ், ரைட்? அந்த வேலைக்கு போகணும். எல்லாருமே நம்ம சொல்லுவோம், சார் நாங்கள் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், என்ஜினியரிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய சேலரி கொடுக்குறாங்க, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்க்கு கொடுக்கல, எங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிபிஓக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸ். பட் ஐ கேன் ஏபிள் டு ப்ரூவ் யூ கைஸ், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் முடித்தவங்க,
ஓகே, ஒரு வருஷத்துக்கு 80 lakhs 90 lakhs வாங்கி இருக்கிற பீப்புள் நம்ம இந்தியாவில் இருக்காங்க. ஃப்ரெஷர்ஸ், ஐ ஆம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் தி engineers, experienced guys also. இட்ஸ் a fact. அது வந்து நம்ம கையில் தான் இருக்குது. நான் வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு போகும்னு சொல்ல வந்துட்டேன். அட்லீஸ்ட் as a கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக நீங்கள் உள்ள ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக யூ கைஸ் ஹேவ் டு கோ ஆஸ் எ டெவலப்பர். ஓகே, இல்லை வந்து ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் போங்க, சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போக வேண்டாம். ட்ரை ஃபார் தி ப்ராடக்ட் பேஸ் கிடைக்கலையா, நெக்ஸ்ட் யூ கோ டு தி சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி. அதுக்கப்புறமா வேறு வழியே இல்லைனாலும் கேபிஓ பிபிஓக்கு இப்போத்துக்கு போகாதீங்க. 1 year ட்ரை பண்ணுங்கள் ரெண்டுத்தில் போகிறதுக்கு. டெவலப்பராக போக ட்ரை பண்ணுங்கள், நெட்வொர்க் இன்ஜினியராக போக ட்ரை பண்ணுங்கள், டேட்டா சயின்டிஸ்டாக போக ட்ரை பண்ணுங்கள். பட் ப்ளீஸ் டோன்ட் கோ டு தி பிபிஓ ஆஸ் ஆஃப் நவ். அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி க்ரௌட் இருக்குது, அவங்க போகட்டும். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம் சாரி, இதில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இல்லாமல் எல்லாமே இருக்கீங்களா? சூப்பர். இது எனக்கு தெரியல முதல்ல, நான் நிறைய கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாகவே பேசிட்டேன் வந்துட்டு. ஓகே, காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தி பிபிஓ கேபிஓ கைண்ட் ஆஃப். பிபிஓனா பேசணும்னு கூட கேபிஓனா பேசணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது வந்துட்டு. டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு போகலாம். அது வந்து காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தே கேன் ஏபிள் டு கோ ஃபார் இட். பட் அவங்களுடைய கோர் டெக்னாலஜியில் போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாமீங்க வந்துட்டு. ஓகே, நான் ஏன் முக்கால்வாசி ரெஃபரன்ஸ் ஆரக்கல்லேருந்து எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, நான் ஆரக்கலை பற்றி எடுக்காமல் மைக்ரோசாஃப்டோ கூகுள் பற்றி எடுத்தேன்னா என்னை வேலை விட்டு எடுத்துருவான். அதனால் நம்ம இப்போ பேசுகிற டாப்பிக்லேயே வந்து நான் ஆரக்கலை வச்சு பேச ஆரம்பிக்கிறேன் வந்துட்டு. ஓகே, முதல்ல எப்படி இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்றது. ஆரக்கல்னால் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு முக்கால்வாசி பேருக்கு வந்து அவ்வளோவா தெரிஞ்சிருக்க சான்ஸ் இல்லை. பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் தி ஃப்ரண்ட் எண்ட் கிடையாது வந்து முதல்ல. ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஈச் அண்ட் எவ்ரி காய் எல்லாருமே டெய்லி நீங்கள் வந்து ஆரக்கலோடைய டச் பண்ணாமல் இருக்கவே மாட்டீங்க. ஆரக்கல் பற்றி தெரியாதவங்களே, ஆனால் நீங்கள் ஆரக்கல் டச் பண்ணியிருப்பீங்க டெய்லி. எப்படின்னு கேட்குறீங்களா? எல்லாருக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல, அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் எந்த சாஃப்ட்வேர் டேட்டாபேஸில் போய்ட்டு இருக்குது? 99% ஆஃப் தி பேங்க்ஸ் இன் இந்தியா தே ஆர் யூசிங் தி ஆரக்கல் டேட்டாபேஸ். ஓகே, இது வந்து தெரிய பற்றி ரயில்வே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறீங்க, பின்னாடி ஆரக்கல் தான் இருக்குது. ஆன்லைனில் வந்து புக் மை ஷோ, டிக்கெட் நவர்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம், அதுக்கு பின்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரக்கலுடைய சாஃப்ட்வேர் தான் இருக்குது. ஸோ டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி யூ கைஸ் ஆர் டெவலப்பிங் touch base the Oracle side. Okay, 40 years before when we started, it is a database. But இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் 41 years, in 2025, we are fully concentrating on the cloud. In 2025, in 2030 and 35, completely it will be changed on the next level. Okay, for example, Larry Ellison is our owner. எல்லா இண்டஸ்ட்ரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2015 வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடுக்கு போக ஆரம்பித்தாங்க. அமேசான், மைக்ரோசாஃப்ட், கூகுள், இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2015 ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சமோ லாரி எலிசன் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா வந்துட்டு, கூகுள்லாம் யாருப்பா இப்போலாம் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க, அதெல்லாம் வராது, ஃபெயிலியர் ஆகிடும் அப்படின்னாரு வந்துட்டு. 3 years we are not into the market, cloud மார்க்கெட்டுக்குள்ளே இல்லை. 2018 we started the Google. இப்போ நீங்கள் எடுத்து பாருங்க வந்து, அப்போ நாங்கள் வரத்துக்கு முன்னாடிலாம் வந்து அமேசான், AWS, அசூர், கூகுள் கிளவுட், இவங்க எல்லாம் டாப் லெவலில் இருந்தாங்க வந்துட்டு. பட் ரைட் நவ் வி ஆர் தி நம்பர் 1. லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்ட் ஆரக்கிள் வந்திருக்கு. எல்லா டெக்னாலஜிஸ்லையுமே அவங்க வந்திருக்காங்க. நாட் ஒன்லி தி டேட்டாபேஸ் சைடு, வி ஹாவ் தி சாஃப்ட்வேர் as a solution, platform as a solution, middleware, entire full stack. It's one of the only one company which have the entire full stack in the pan India itself. Okay, 2010-15 அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொபைல் ஃபோனில் தான் நீங்கள் ஃபுல் லைஃபுமே வந்து. அப்போ அந்த டைமுக்கு வந்து உங்களுக்கு மொபைல் ஃபோன் 2010 ஸ்மார்ட் ஃபோன் வரும்போது முக்கால்வாசி வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கும். ஆனால் எப்போ அந்த மொபைல் ஃபோன் டெக்னாலஜி வர ஆரம்பிச்சதோ அப்பயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் பாதி வேலை உங்களுக்கு கம்மியாகிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், டூல்ஸ், ஏஐ டூல்ஸ். இப்போ நான் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு வேர்ட், ஒரு சென்டென்ஸ் போட்டேன்னா வந்து எனக்கு வந்து 1 மணி நேரத்துக்கு பேசலாமா, 2 மணி நேரத்துக்கு பேசலாமா, 3 மணி நேரத்துக்கு பேசலாமா, இட்ஸ் ஆஸ்கிங் மீ, ரைட்? ஐ வில் டெல் தம் லைக் ஐ வாண்ட் தி ப்ரெசன்டேஷன் டைப். அதே மாதிரி நீங்கள் படிக்கிறீங்க, நாங்கள் படிக்கும்போது இதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. பட் நீங்கள் படிக்கும்போது சப்போஸ் டெக்னாலஜி தெரியல, உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் உட்காந்துருக்கீங்க, பின்னாடி போயிட்டு வரவேன், இது நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் சார், இந்த வேர்ட் சொல்கிறாங்க, வேர்டை என்னன்னு தெரில, யூ கைஸ் ஆர் யூசிங் திஸ் ஏஐ டூல், ரைட்? அந்த டூலில் போட்டோம்னா 10 நிமிஷம் யூ கைஸ் ஆர் கெட்டிங் இட். Okay, so I don't want to make it in depth. Okay, so ultimately what I am trying to finish it off, not only the technology skills plus soft skill is required to complete it. Okay,
Resilience, adaptability, creativity. Resilience is like you guys are aware of it, Corona time, what happened? Okay, entire business has been stuck up for last 1 or 2 years. Okay, but how it bounced back, that confident, and that adaptability, and that situation, how we will change it along with the creativity. That's how it's required in 2030. Once again, I would like to thank the entire team of Dr. N.G.P and for the students gathering here to listen it, quite as possible. Thanks you once again. If you have any questions, specific questions, you can ask me now. Thank you. Yeah, please. I can't able to hear you. I'll come now. சார் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு இன்கம் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? நான் அதை சொன்னேன்னா நீங்கள் என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்க்காதீங்க. First, see, I completed my chemical engineering in Palawan College of Engineering, okay, Kanjipuram. அப்போ அது வந்து 2000ல பாஸ் ஆன I placed in Ravi Paints and Chemicals. I have not mentioned in this year. Ravi Paints and Chemicals as a production in charge. அந்த பெயிண்டோட ரெசின்ஸு அதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்திராவில் இருக்கும். ஆந்திராவில் தான் அப்போ சப்ளையாக இருந்தது. அதை வந்து எக்ஸ்பைரி ஆன டேட்டை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணி ரெசின்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணி வி வில் மேக் இட் ஆஸ் எ நியூ பெயிண்ட் அண்ட் சென்ட் இட் டு தஸ். அப்போ எனக்கு வந்து அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் அப்போ வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ஆட்டம் கொடுத்துருங்க. இப்போ வந்து இன்டர்ன்ஷிப் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் உங்களுக்கு. ஓகே, ஐ ஹவ் காட் 1500 rupees பர் டே, சாரி பர் மந்த். ரைட் நவ் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படி அப்புறம் ஆரக்கலுக்கு எவ்வளோ தூரம் போனீங்க அப்படின்ட்டு. Within 2 years, that chemical resin is not affecting me. எனக்கு செட் ஆகலை and resins. I got the tuberculosis. My family told me that, you don't want to go into that chemical line itself. Better switch into the computer science. It will be, future and all. Thank for my parents. They have guided me. Then I have joined the GNIIT course. At that time, it is very famous in the NIIT. At that time itself, it's 1,25,000 rupees in the 2001 and 2. Okay, I completed. I have an opportunity to work with one of the small company. Okay, then I have joined in HCL. Meanwhile, ME Computer Science I have completed from BTech Chemical to ME Computer Science in Satyabama University as a weekend course. Right now, I don't want to tell the CTC, but it is very, very decent as per the industries. That's what I told you, right? Job, see, the learning, let them also know it. What she is asking it, after doing the job, whether you have done any extra courses, right? Not only me. If you are not updating the skills, we will not be there in the market. Okay, either IT ஆ இருக்கட்டும் வேறு எந்த ஒரு டிவிஷனாக இருக்கட்டும் வந்துட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் உள்ளே போயிருக்கேன், எனக்குன்னா ஏன்னா என்னன்னு தெரியுமா, பட் ஆனால் ஐ ஹேவ் சர்டிஃபைட் இன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் OCI. ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐ ஹேவ் டன் இட் இன் தி டேட்டா சயின்ஸ். நான் அந்த குளோபல் சர்டிஃபிகேஷன் எடுக்கலை, எங்களுடைய ஆரக்கல் சர்டிஃபிகேஷன் நான் எடுக்கலைன்னா ஐ எம் நாட் ஃபிட் தேர். என்னை வேலை விட்டு எடுத்துருவாங்க. இப்போ சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த AI டூல் யூஸ் பண்ணலை, யூஸ் பண்ணேன் நான். அதே மாதிரி அந்த சர்டிஃபிகேஷன் நான் பண்ணல, அப்கிரேட் பண்ணல. சரி, எங்களால் அந்த டெக்னாலஜிஸ் அப்கிரேட் பண்ண முடியல, அந்த டெக்னாலஜி கம்பெனிக்குள்ளே எங்களால் இருக்கவே முடியாது. இட்ஸ் எ கண்டினியூஸ் லேர்னிங். நீங்களாம் நினைக்கலாம் வந்துட்டு வேலைக்கு போயிட்டு ஒரு 20,000 ரூபாய் 30,000 ரூபாய் கையில் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அப்பா நம்ம வேலையை முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்ட்டு. பட் இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். நீங்கள் அப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கே ஒரு 2 years சர்வே பண்ண முடியும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ பி ஆஸ் எ லீடர் இல்லை ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அந்த மாதிரி நீங்கள் போகணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸ் ஸ்கில் அப்டேட் இஸ் மஸ்ட். அந்த எந்த ரோல் நீங்கள் போகணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ரோலுக்கு வந்து பார்த்துக்கேற்ற மாதிரி தெர் இஸ் அ ஸ்டெப்ஸ். ஒரு இதை பண்ணால் தான் நெக்ஸ்ட் லெவல் போக முடியும், இதை பண்ணால் தான் நெக்ஸ்ட் லெவல் போக முடியும் வந்துட்டு. ஓகே, இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய பேரண்ட்ஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னை வந்து ஒரு மாதிரியாக பார்த்துருக்கேன். 12th வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் மீடியம். அந்த டைமில் இங்கிலீஷ் மீடியம்லாம் அவ்வளோவா இல்லை, இப்போ இருக்கிற மாதிரி இல்லை. ஓகே, காலேஜ் இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்குள்ளே போகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்ஜினியரிங், டிராயிங், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே புது டேர்ம். எங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி தெரியும், பட் உள்ளே யூஸ் பண்ணுற டேர்ம் ஃபஸ்ட் இயர் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகணும். வெளியில் வந்து தான் அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்லாம் ப்ராக்டிஸில் தான் எங்களுக்கே வந்தது வந்துட்டு. ஒரு வேர்டு எங்களுக்குலாம் இங்கிலீஷில் பேச வராது அந்த டைமில். நான் சொல்கிறது அந்த டைம். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் 25 years. பட் நவ் எவ்ரி திங் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்.
இப்போ போனால் டென்டேட்டிவாக இப்போ நான் வாங்குற என்னுடைய சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 70 lakhsலேருந்து 1 crore இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, I don't know, I should not tell that price, but minimum is 70 lakhs. It depends, 1 crore வரைக்கும் வரதுக்கு எங்களுக்கு வந்து because of our variable bonus இதெல்லாமே சேர்த்து வந்து from 1500 to this one. Okay, Oracle is one of the biggest company. அவங்க எம்ப்ளாயை வந்து பக்காவாக நல்ல சேலரியை கொடுத்து பார்த்துக்கணும். That's what I told you. You guys have to try for the OEMs, that is product based companies like Google, Microsoft, Meta, Oracle. இந்த மாதிரி கம்பெனிக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணோம். பட் ஆனால் வந்து என்னென்னா உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ட் லெவல் தான் இல்லை. சே நம்மலாம் எங்கே அங்கே போக முடியும் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நாங்கள் நினச்சிருந்தோம்னா தமிழே இங்கிலீஷே தெரியாத ஒரு வேர்டு கூட தெரியாத ஆளுங்க இருந்ததுன்னா HCL ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக கிடச்சிது. அதனால் நான் போக ஆரம்பித்தேன். அந்த பிளாட்ஃபார்மாவது அட்லீஸ்ட் நீங்கள் இப்போ க்ரியேட் பண்ணிக்கணும்ட்டு. குட் கொஸ்டின். ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி எனக்கு கோர்ஸ்லாம் கொடுக்க விரும்பலம்மா. கோர்ஸ் கொடுக்கறதெல்லாம் வந்து செகண்டரி, அது உங்களுடைய விஷ். ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் வித் யுவர் பிரின்சிபல். ஓகே, ஒரு ரியல் டைம் யூஸ் கேஸ் சினாரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லையோ இல்லை டேட்டா சயின்டிஸ்ட் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்லையோ, நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் பேச முடியும். ஓகே, ஏன்னா ஐ ஆம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் காய். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் கேஸ் சினாரியோஸும் அதுக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆம் ரெடி டு கிவ் இட் டு தி காலேஜ் அட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். அட் தி சேம் டைம் நான் எனக்கு ஒரு 5-6 ப்ரொஃபஸர்ஸை கொடுத்துருங்க, நான் அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணிடுறேன். யூஸ் கேஸ் என்ன டவுட் இருந்ததுன்னா தே கேன் கனெக்ட் அஸ் டு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். லெட் தெம் ட்ரெயின் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எங்களால் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டையும் டைரெக்டாக வந்து பண்ண முடியாது. பட் இஃப் யூ வாண்ட், நீங்கள் எந்த ஒரு பெரிய கம்பெனினா எடுத்துக்கோமா, இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது நாங்கள்கிட்ட. லேர்னிங் அலாங் வித் தி லேப் ஃப்ரீ கம்ப்ளீட்லி, நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் அதில். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. நம்ம அதனால தான் நான் வந்து எக்ஸாக்டான சொல்கிறேன், மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் சொல்லியிருக்கேன். இட்ஸ் ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. Thank you, sir, for that enlightening keynote. Your words remind us that the future is not a distant horizon. It is being built here and now. Your immense emphasis on how resilience, adaptability, and creativity can aid in surviving in this AI era, and how we should look onto it as a tool that reshapes the job market rather than a crutch that merely replaces them, brought forth new perspectives. Thank you, sir.
attention. Over the last 2 days, we have been privileged to host some truly insightful sessions as part of our conclave. On 12th December, we had the 4th C.K. Prahalad Endowment Lecture on From Farm to Future, Indian Agripreneurs Driving Sustainable Development, organized by the Department of Commerce with International Business. The endowment lecture featured the chief guest, Mr. G. Sriram Prasad, the visionary CEO and founder of Kirakarai Ventures. The second function was organized by the Department of Commerce with Accounting and Taxation. The 5th Chanakya Endowment Lecture on Introduction to GST and the Rise of E-Compliance was undertaken by the chief guest, Mr. Sudarshan K.H., Assistant Commissioner, GST, Coimbatore. To continue this journey of wisdom, I now call upon our second introducer, Ms. Pooja of 2nd BCom Professional Accounting, to present the profile of our next distinguished speaker. Good morning. Good morning, esteemed dignitaries, respected faculty members, dear students and distinguished guests. It's my privilege and honor to introduce the chief guest of today's program, Shri Rahul Kamath sir. Mr. Kamath is an accomplished entrepreneur and the visionary founder of Blenders Inc., a pioneering vintage food truck that has grown into a successful multi-outlet venture over the past 7 years. With a strong academic foundation, holding a degree in mechanical engineering from PhD Tech and a master's from University of Manchester, he exemplifies the spirit of innovation and determination. His professional journey from managing his family's traditional business to holding a brand celebrated for creativity and reinvention reflects his passion for excellence and risk-taking. In addition to his entrepreneurial pursuit, Mr. Kamath currently serves as the co-chair of Young Indians Coimbatore chapter. His leadership with Young Indian continues to inspire young minds towards nation building, innovation, and meaningful civic engagement. A stern advocate of sustainable growth and experiential learning, he combines business acumen with a deep commitment to community development. His vision for Blenders Inc. embraces both national and international expansion, while his role in Youth India underscores his dedication to nurturing future leaders. We are indeed privileged to have such an inspiring leader amidst us today. On behalf of the Dr.N.G.P Arts and Science College, I extend a warm welcome to our esteemed chief guest, Shri Rahul Kamath sir. I now invite our Honorable Dean Academics, Dr. K. Ramamurthy sir, and Dr. Balakrishnan, Head, Department of Commerce with Banking and Insurance, to kindly present our chief guest with a memento.
As Peter Drucker so famously remarked, culture eats strategy for breakfast. To decode how work culture and corporate HR will converge and cross-learn in the decade ahead, it gives me a great honor to welcome Sri Rahul Kaman, founder of R Blenders Incorporation, Coimbatore. The stage is yours, sir. Thank you so much for that. Firstly, I'd like to start off with thanking the trustee and all of the faculty members of Dr.N.G.P Arts and Science College to have me here today. It indeed is a privilege to come and stand in front of all of you all. So thank you. So before I start, a very good morning, everyone. So it's a massive crowd today, and it's amazing to see. So don't worry, it's not going to be a boring lecture. It's just going to be my journey. உங்களை மாதிரியே நான் காலேஜில் ஆரம்பித்து எங்கே இன்றைக்கி வந்திருக்கணும்னு சொல்லி nothing great. நான் அவ்வளோ பெரிய ஆளில் இன்னும் ஆகலைங்க. So I'm just growing. I want to share my experience on how it's helped me. Entrepreneurship and of course your topic here, HR related, and the challenges we face today and how we can go about it. So I'm just going to share my journey. So please be with me. It's going to be 30-35 minutes. So anything at all, please for questions, do ask me in between. And I'm not a great speaker, so please, I apologize before I have to see my sheet to talk, but that's what I want to keep it as candid as possible. So yeah, so let's go. So it really feels great to be back to a college campus. So of course I'm not your age, but I'm not that old as well. So I've passed out from college like good 15 years now. So it feels great to be back to a college environment and the ambience and all that. So it definitely brings back memories. ஏன்னா நான் காலேஜ் படிக்கும்போது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. I hope it's okay to mix English and Tamil. So I'm just going to keep a mix of that. So ஏன்னா நான் காலேஜ் படிக்கும்போது it was very different. ஏன்னா இங்கே 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி it was totally challenges ஆகட்டும், expectations ஆகட்டும், it was very different எங்களுக்கு. So firstly, how many of you all are from an engineering background here? Can I have a raise of hands? Okay, I know it's a wrong question to ask in an arts college, but I'm happy to see my fellow engineering mates. Why I'm asking you that is because I was an engineer. I still am, it's in my blood. So I studied in tech, but then today it's totally different in what I do. So that's why I just wanted to ask you all why. You know, few years back, I was in PhD Tech, but எங்களுக்கு அப்போ காலேஜில் இருக்கும்போது the coolest thing was when I started college was a Nokia phone, the games in that phone, and then holding or 6666, I don't even know உங்களுக்கு நிறைய பேர் Nokia 6600 என்னன்னு தெரியும்னு. That was the fanciest phone எங்களுக்கு, and that was when I was in college. ஃபைனல் இயரில் தான் வீட்டில் அது வாங்கி தந்தாங்க. காலேஜ் ஃபைனல் இயரில் தான் காரே கிடச்சிது. அதுக்கு முன்னாடி பஸ், டூ வீலர். That is how it was for us in college. And PhD Tech was very strict, but I'm happy. That's how it's made me today. But இன்னைக்கு பார்க்கும்போது everyone's on the phone, including here. I'm not saying it's a bad thing, but everyone's got an iPhone. Everyone's got a tech-savvy phone. ChatGPT. எவ்வளோ பேர் ChatGPT யூஸ் பண்ணுறீங்க? See? எங்களுக்கு ChatGPTனாலே என்னன்னு தெரியாது அப்போ. இப்போ கூட தெரியாது. எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் இல்லை அப்போ. டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் 50 மெசேஜ் தான் ஒரு நாளைக்கு ஃப்ரீ. நோ பில்ஸ் வில் பி பேட். எங்களுக்கு அப்போ சாட் ஜிபிட்னா எல்லாம் டுடே. ஐம் நாட் சேயிங் இட்ஸ் கோன் டு ஸ்பாயில் யூ ஆல், பட் இட் ஷுடன்ட் பி த மெயின் ஃபீடர் டேட்டா. I may be wrong because I am going to touch about AI, how it's helped me, but initial thought shouldn't be only about ChatGPT. So yes, maybe I would have scored better grades if ChatGPT was there. It's helping you guys now, which is a good thing, but then don't incline too much towards that. We should prepare our minds because that's what pushes us, and maybe to refine and polish it, we can go into ChatGPT. But again, on a serious note, I've not come here as a guest speaker. The introduction was brilliant, but I've come here more like a senior to you guys. So I want to just shape a few things, talk about how future is working, how entrepreneurs and HR can learn from each other. It shouldn't be two different entities, because my journey, it's helped me, and it's always better to prepare for the future. So let me start off my journey. I'm sorry if I'm going to bore you guys, but I'm really proud of how everything is changed me and shaped me. So I'm sure it'll inspire you guys as we go.
So I studied, like, I mean, how they introduced me. I studied my mechanical engineering from PhD Tech and graduated from there. And eventual idea was family business எல்லாம் நான் சேரணும். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் ஸ்டீம் பாய்லர் மேனுஃபேக்சரிங், ஹார்ட் கோர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஸோ அது ஸ்கிரிப்ட் கரெக்டாக இருந்துச்சு. 4 வருஷம் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வந்துட்டு ஃபேமிலி பிஸ்னஸில் இறங்கணும்னு சொல்லி தான் என்னை அனுப்பிச்சாங்க. ஸோ தட் டைம் 4th generation, safe, secured. So that was the feel. எனக்கு காலேஜ் படிக்கும்போது it was very tough. Mechanical engineering is no joke. And PhD Tech, hard drilled. பண்ணியே ஆகணும், workshops and all that. But eventual answer, தாத்தா இருக்கார், அப்பா இருக்கார், we have to come back to industry, hardcore, அந்த challenges படிக்கணும். So that is what was drilled. But then UK போனேன் masters when I did in business administration with an international global research. So that changed me. ஏன்னா நம்ம அங்கே போகும்போது different culture. So I went to study in the UK. Anga it's a developed country, but it was the Manchester, Coimbatore is called the Manchester South because of textile industries. It was the same in Manchester. But it was dying down there. All the industries were closing down. They had a different challenge compared to our country. We are still a developing country, but they are developed. So I could see the changes and differences there. So I was different call system, 4.5 hours difference, I have to wait. It was expensive when I was studying there. So I had to wait and call back to get data, information. Even talk to my family was different that time. But I'm grateful for that experience. So I was like, why not look at different industries? So that's when I discovered something for the food industry. So I did a market research to a chinna cafe pannanaanga. So I was like, why not? So anga pathina, it was a different setup. It's not like nama restaurants inga porana. Today they are adopting that in Coimbatore. Everyone loves food. புது ரெஸ்டாரண்ட் வரும்போது நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்து அங்கே போகிறோம். பட் எது நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணுது? இட்ஸ் நாட் only the food. It's the culture. It's the ambience around. That's how they built. So this is what I saw 10-15 years back in the the UK, sorry. So it was just this, the food truck, they were serving different kinds of food, and it was the culture and it was the whole ambience experience they were giving. So I was like, why not adapt that? So when I finished my masters, engineering முடிச்ச மாதிரி தான், I didn't have a choice to stay back. வந்து தான் ஆகணும் திருப்பி. So I had 2 choices. One is take over the boiler industry, or if not, start the entrepreneurial journey of my own. Boiler industry, 4th generation. It's not a joke, 80 years. தாத்தா, தொல்லு தாத்தா, தாத்தா அப்பா, அடுத்தது நான். வேற வழி இல்லை, வந்து பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொன்னாங்க. பட் அதே பண்ணி what am I going to make different? வரும்போது the Chinese domination started. They had much more faster boilers, much more. It's like how today, உங்களுக்கு tech, நீங்கள் ஒன்று ஆப் கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்குள்ளே வேறு யாரோ கண்டுபிடிச்சி, we have Swiggy, Zomato now for food, but someone else already in Erode has found an app which is going to be a lesser cost. So Swiggy and Zomato are thinking what to do. So அப்படி தான் இருந்தது எங்கள் boiler industry. So I was like, no, let me take this, let me decide. And of course, I did take the crazier choice of starting my own food business. There's a lot of them. வீட்டில் நிறைய பேர் சண்டை போட்டாங்க, யோசிக்காமல் எடுக்கிற, உனக்கு என்ன தெரியும், சாப்பிட்ற தவிர என்ன தெரியும் ஃபுட் பிஸ்னஸ்லன்னு. வெரி ஈஸி. ஏன்னா அந்த காலத்தில் நான் கிச்சனில் போய் சுடு தண்ணி கூட வச்சதில்லை. பட் லுக் at me now, ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் இறங்கி 7-8 வருஷம் தலைகீழ புரட்டி and all that, but then I've achieved something in sustaining. So that's how I started my entrepreneurial journey. My parents fought with me, my friends were laughing, டே உனக்கு சுட்டு போட்டாலும் எதுவும் வராதுடா, நீ என்னடா பண்ண போகிற உள்ளன்னு. But that's how it started off. So that entrepreneurial spirit sparked off. But it's not an easy run. It sure came with a lot of ups and downs. My first day of entrepreneurship, how it started was, I took it up as a challenge. Food industry la, of course, எனக்கு பிடிச்சது ice cream, milkshake, who doesn't like sweets? அதில் தான் ஆரம்பித்தோம். And fast food is very easy இல்லைங்களா? பர்கர் ஆகட்டும், ஃப்ரைஸ் ஆகட்டும், சாண்ட்விச்சஸ், எங்கே போனாலும் அது சீக்கிரம் சாப்பிட்லாம், மிச்சம் தான் டைம் ஆகும். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஊர் பிரியாணி அது மறக்க முடியாது. பட் ஐம் சேயிங் ஐ ஸ்டார்டட் சம்திங். ஏன்னா பிரியாணினா 100 பேர் இருக்காங்க, அது நம்மளால் பண்ண முடியாது. So rest of it, milkshakes and all that, or Western culture la, we brought it down. I adapted that. அது பண்ணும்போது, so we set up a small shop first in Bangalore. ஒரு ஃபுட் ஃபெஸ்ட்டில் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஸோ மீ அண்ட் செட் ஆஃப் ஒரு 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ், தே செட் வா போகலாம் தைரியமாக, என்ன நடக்க போகுது, கொஞ்சம் பணம் போட்டு போனால் என்ன, பெங்களூர் தானே, கோயம்புத்தூர் கிடையாது, அங்கே நம்மளுக்கு யாரும் தெரிய போகிறதில்ல, ஸ்ட்ரைட் பண்ணி பண்ணலான்னு சொல்லி யூ வென்ட் டு பெங்களூர். ஒரு ஃபுட் ஃபெஸ்டிவலில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் there are about 40,000-50,000 people coming there, and we were about 100 food stalls. ஸோ அந்த 100ல் ஒரு ஃபுட் ஸ்டால், அதை அந்த ஆர்கனைசரும் கேட்குறான், நீங்கள் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்து பெங்களூர் கிட்ட கம்பீட் பண்ண போகிறீங்களா, உண்மையை உங்களை பாராட்டணும்.
தென் இஸ் லைக் பெங்களூரில் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஐசே தெரியாது, கற்றுக்கிறதுக்கு தான் வரோம். வந்தால் அவ்வளோதானே, சான்ஸ் எடுத்து பார்க்கலாம், ரிஸ்க் எடுத்து பார்க்கலாம் தான் நாங்கள் போனோம். பட் அங்கே போகும்போது பெங்களூர் க்ரௌட் என்னென்னா, த ஃபீட்பேக் பிடிக்கலன்னு மூஞ்சிலே சொல்லிடுவாங்க. ஸோ தட் வாஸ் அ ப்ளஸ் ஃபார் அஸ். அங்கே போய் வி ஹேட் அ வெரி ஸ்மால் மெனு, 10 மில்க் ஷேக், ஒரு 4 வாஃபிள், 4 சாண்ட்விச், 3 ஃப்ரைஸ். அதே எங்களுக்கு ஊரே உலகமே தூக்கி எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி தான் நாங்கள் நினச்சோம். அங்கே போய் பார்த்தா பக்கத்து கடையில் ஒரு 100 ஐட்டம் இருக்குது மெனுவில். எங்களுக்கு ஒட்டுமொத்த சேர்த்துனாலே 30 ஐட்டம் தான் இருக்குது. பட் க்ரௌட் வந்து அவர் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸாக ஒரு 4 பேர் வந்து சேர்ந்து பண்ணுறோம். தட் அப்ரிசியேஷன் இஸ் வாட் புஷ்ட் அஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ தட் புஷ் இஸ் வெரி எசென்ஷியல். அதுக்கப்புறம் we didn't compromise on quality. ப்ரைஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ், பரவாயில்ல. ஸோ அதனால பெங்களூர் போனால் ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் சொல்ல முடியாது, அவங்க என்ன ப்ரைஸ் பண்ணாலும் ஒத்துப்பாங்கன்னு இல்லை. பட் we were in the same price range of everyone there. ஸோ அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க, they accepted it. பட் அகெயின் that was a 4-day fest. ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு 10 பேர் வந்தாங்க. செகண்ட் டே காலையில் போய் 2 பேர் வரல, எங்கள் கூட வந்தவங்க. எங்கே போய் நம்ம வச்சு செலவு தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், நீங்கள் போயிட்டு வாங்கடான்னு சொன்னாங்க. பட் தேர்ட் டே எல்லோரும் வந்துட்டாங்க, 3 ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்த்து வந்தாங்க. அண்ட் ஃபோர்த் டே நாங்கள் எல்லாம் விற்று போயிட்டோம். இல்லை, we didn't plan for things. So that is how it pushed us. So that start is something which was great. ஸோ அதே இதில் நாங்கள் கோயம்புத்தூர் திருப்பி வந்துட்டு பெங்களூர்லேயே பண்ணிட்டோம், கோயம்புத்தூரில் நம்ம ஊரில் பண்ண முடியாமல் சொல்லி திருப்பி ஆண்டர்ப்ரனர் ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணோம். எல்லாம் செட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாக்கில் வச்சு க்ரௌடுக்கு பதிலாக போலீஸும் எஃப்எஸ்ஐலேருந்து வந்தாங்க. நீங்கள் எல்லாம் பண்ணுறீங்க சார், எங்கேங்க சார் உங்கள் சர்டிஃபிகேட்டு, உங்கள் லைசன்ஸ் எல்லாம்னு சொல்லிட்டு. அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது, ஓகே, பிஸ்னஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் enthusiasm, யூ ஹாவ் டு ஹாவ் தட் ஓவரால் எஃபெக்ட். ஸோ தட்ஸ் வே யூ ஹாவ் அ ஸ்மால் திங்ஸ் ஆஃப் தி ஹெச்ஆர், எஸ்ஓபி பாலிசிஸ் அண்ட் ஆல் தட் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ எவ்ரி திங். ஆரம்பிச்சிடலாம் சந்தோஷமாக, உலகமே நம்ம பக்கத்தில் யார் வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம். பட் இந்த ஆல் ஆஃப் தி ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணாமல் we cannot take further steps. Initially you can do GST அவங்க வரும்போது பார்த்துக்கலாம், அதெல்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் ஈஸிங்க. பட் today's world, when you structure it, then there's no one going to stop you, because everything is in your bag. Let it be a small fire safety out, police, health, இதெல்லாம் general checks. We all have this misconception, அங்கே போனால் பணம் கேட்பாங்க, செலவு பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இன்னைக்கு இதில். They are even more happy and they are very happy to push us as entrepreneurs, and they will give you ideas. And that my first FSA officer, Mr. Nandakumar, an elderly gentleman, he was in his last year. Then I went to him, sir, எனக்கு இதில் பற்றி தெரியாது, பட் எனக்கு 5 year இது சர்டிஃபிகேட் வேணும் சார், லைசன்ஸ். இஸ் லைக், தம்பி உனக்கு எதுக்கு 5 years, நீ ஃபஸ்ட் இயர் எடு. ஏன்னா ஃபுட் பிஸ்னஸில் வருஷம் 100 பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அடுத்த வருஷம் ரெனியூ பண்ணும்போது இன்னொரு 150 பேர் வருவாங்க. பட் அந்த 100 பேரில் 85 பேர் தான் இருக்காங்க, 85 பேர் போகிறாங்க, 15 பேர் தான் இருக்காங்க. ஈஸ் இட் இயர் எடு. அதில் என்ன சார் டிமோட்டிவேட் பண்ணுறீங்க? இஸ் லைக், வேண்டாம், இது பண்ணு. அண்ட் ஈ செட், நாங்கள் கவர்மெண்ட் இதில் there's nothing we want to see some young entrepreneurs start. So that again added on, and he retired, but I'm still ever thankful for him. So that is one misconception taken off my head. அங்கே போனாலே பணம் நிறைய செலவாகணும், all that was cut off. So all these are very essentials for an entrepreneur to get the first push drive. So we had that FSI, but all these challenges I faced. It was a slow process. And the day I started my shop, I remember December 26, 2016. Yeah, I've set up shop. கோயம்புத்தூர் இருக்கிறவங்க எல்லாம் அப்போ சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் இல்லை, பேம்ப்ளெட்ஸ் போட சொன்னாங்க பேப்பரில். ஐ செட், ஐ டோன்ட் வேஸ்ட் பேப்பர், வேர்ட் ஆஃப் மவுத் சொல்லிக்கலாம். ஃபேமிலி தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டோம். வந்து 24th அன்னைக்கு வந்து எல்லாம் செட்டப் பண்ணுறோம். பக்கத்து ரோட்டில் த பிக்கெஸ்ட் மில்க் ஷேக் பிராண்ட் கெவன்டர்ஸ் இஸ் செட்டிங் அப். He's invested 1.5 crores there. I've invested 10-12 lakhs. What do I do? I said, let's go ahead. அவங்களுக்கு வர crowd வரும், நம்மளுக்கு வர crowd வரும். But today I'm proud to say they are not there anymore. 8th year and we are still standing fourth. So that is that entrepreneurial thing which kept me. ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, we have to bite our teeth. That's the grit. We have to hold on. So that's when we realize and we grow. So entrepreneurship should be in your blood. It should be that push. Even if it's not in your blood, you can inspire it, and you need that push. Without that, let it be anything in life. Life is all about challenges. This drive of entrepreneurship will let you tackle anything and everything. So a startup began with chaos, hustle and passion, but bringing in processes and culture is what I'm going to talk to you about today. So that's when has made me, and I'm very proud.
So let's just cut into our topic today. So startups and corporates are two different opposites. So what do we think about corporates? So before that, how many of you all want to become entrepreneurs? How many of them want to join corporates? No, be frank. Open சொல்லுங்க. ஏன்னா என்ன அப்போ கேட்டிருந்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரினர் தலைவலியே வேண்டாம். இதில் போய் உட்காந்தனா ஃபேக்ட்ரி உட்காந்தா அப்பா இருக்காரு, வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டு வந்து தூங்கலாம், பிரச்சனை வந்து அவங்க பார்த்துப்பாங்க இருந்தது. But that is not what life is. என்ன வேணால் டிஃப்ரென்ஸ், there can be a lot of challenges. So இதுக்கு முன்னாடி how many of you all, ma'am, I'm sorry, I'm not demotivating, I'm sorry as well, but I'm just saying, we'll love to push entrepreneurship. So how many of you all want to join a job and think the easy way out here? Come on, raise of hands. There's actually no problem at all. Just be true. You want to join a job, no customer entrepreneurship vanda. Rest of you all want to become entrepreneurs? Can I take it that way? What do you all want to do? Passionate? Or okay, there's a third option. We are still confused. We need time to think. How many of you all are there? Okay, fourth option. இவன் யாரோ அந்த ஸ்டேஜில் ஏதோ பேசிகிட்டே இருக்கான், புரிய மாட்டேங்குது. How many of you all are there? Fair enough, frank. But பரவாயில்ல, of course. But at least நான் ஸ்பீச் முடிய போது I should inspire you guys. That's what I'm here for. So, of course, so startups, the difference between startups and set head corporate jobs is what I'm going to deep dive in. So startups are fast, messy and risk taking, whereas the corporates are structured, stable and process driven. But the truth is, we need both these systems in our work today. I was having a word with your dean sir today while coming. Business ingiradhu, you need set structure and the risk taking ability. Just one direction will not pull you anywhere. ஏன்னா நீங்கள் ரிஸ்க் எடுத்துகிட்டு என்ன வேணால் பண்ணலான்னு போனீங்கன்னா you'll go hit the wall, come down crashing. பட் அதே ப்ராசஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா nothing will be a hurdle for you all. So what can an entrepreneur learn from a HR practice? So systems and compliance. So remember the police and FSI story I told you all? தைரியமாக இப்போ எடுக்கிறது, you need that. But சின்ன மிஸ்டேக்னால அந்த பிஸ்னஸ் கொலாப்ஸ் ஆகக்கூடாது. சின்ன மிஸ்டேக் நான் பண்ணது லைசன்ஸ் எடுக்காது, 1 hour job online. So all these compliances and systems should be followed. And training and upskilling. So people in corporates get trained constantly. So they have to keep training updated. But startups enna pandrom, until we see that challenge, we don't train ourselves. So that's the thing we have to learn in startups with the HR. And then the workplace diversity and inclusion. HR and big firms champion this, but then startups, we take a small team. We don't have the inclusivity, but today's startups, I see a lot of inclusivity. And part of Youngins, we're really proud because we believe in women empowerment. Both are equals. There's no difference. Both can do a much better if they put their minds in. After all, we're all humans. It's just our mind strength to push it. So there's no difference between men and women here in any field. Let it be work, life and all that. Both are dependent on each other. Food business, I know how it is. I can only clean to a certain degree. But if my mom walks in, அதான் வந்து சொல்ல போகிறேன், நீ எவ்வளோ தொடச்சாலும் அது அப்படி தான்டா இருக்குது. So that's what I learned from her. So I'm saying women and men have to complement each other, which is a great balance in work-wise. And what HR can learn from entrepreneurs, what I'm saying is speed of execution. So we don't have, as startups, we don't have to wait for approvals. So we just test, we fail and we fix. So this is what is going to be gold while going forward. You need that agility and speed. Time is the essence for us. And we need the risk-taking mindset. அதனால தான் திருப்பி சொல்கிறேன், we all have to think about taking risks. கடைசியில் என்ன ஆக போகுது, நீங்கள் போட்ட எஃபர்ட் தான் போக போகுது. Nothing else is going to happen. So remove that mind block. நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது. Everyone's got challenges. Let it be house, friends, known thing, colleges. Everything is a challenge in life. But until you take risk, you're not going to step forward. And you're not, if not, you'll be in the same thing. 100 பேர் பண்ணுறதே நம்ம பண்ணுறதுனா என்னங்க டிஃப்ரென்ஸ் ஆக போகுதுங்க? வேலைக்கு போகிறோம், ஒரு சர்டன் ஏஜில் இது பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் ரிக்ரெட் இருக்கக்கூடாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் ரிஸ்க்ஸ். அப்போ தான் யூ கோன் திங்க் டிஃப்ரெண்ட்லி. லெட் இட் பி அ ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். காலேஜ் டிராஃபிக் இருக்கட்டும். I was telling the same thing to your HOD ma'am. டிராஃபிக் இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? டிராஃபிக் இருந்தால் ஒன்று சீக்கிரம் கிளம்பி வரணும். அது நம்மளால் முடியாது, கஷ்டம். இல்லைன்னா டிராஃபிக் இங்கே இருக்குது, ஈஸியாக சொல்லலாம். ஊர் பூரா யூ டர்ன் போட்டு வச்சுருக்காங்க, சிக்னல் இல்லை, இவனுக்கு என்ன தான் பண்ண போகிறாங்க, சும்மா விட்டால் நம்ம தப்பிச்சு வந்துடலாம். சிட்டி இஸ் லுக்கிங் ஃபார் க்ரோத்.
ஏன்னா இங்கே இன்னும் இன்றைக்கி 7000 பேர் உங்கள் காலேஜ் இருக்காங்கன்னா நீங்கள் 7000 பேர் வெளியே போய் 7000 ஜாப் ஆகட்டும், 7000 கம்பெனி ஆரம்பிக்க போகிறீங்க, உங்களை நம்பி ஃபேமிலிஸ் இருக்க போகுது, அது 15000 பேர் ஆக போகுது. ஸோ சிட்டி ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தட். அண்ட் உங்கள் காலேஜ் ஒன்றும் இல்லை, எவ்வளோ காலேஜ் இருக்குது, எவ்வளோ பேர் வராங்க. ஸோ சிட்டி டெவலப்மெண்ட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிற சிட்டிக்கு, நம்ம இங்கே படிக்கிறது, நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சுன்னா be open about it. Tell your college HOD, your principal, and eventually the commissioner of police. We work with them to solve the city's problems. ஈஸியாக சொல்லிட்டு போகலாம், நம்மளுக்கு எதுக்கு, நம்மளுக்கே 1008 பிரச்சனை இருக்குது, அவங்க பார்த்துட்டு போட்டோன்னு. பட் அந்த ஒரு பிரச்சனை தான் நம்மளுக்கு லேட் ஆகுது இன்றைக்கி. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐம் சேயிங், ஸ்மால் திங்ஸ் நம்ம இறங்கி பண்ணோம். அண்ட் ஈவன் ஒர்க் வைஸ் ரிஸ்க் எடுக்கணுங்க, இல்லைன்னா முன்னாடி போகவே முடியாது நம்மளால். அண்ட் we have to have flat hierarchies. ஏன்னா ஒரு ஸ்டார்ட்-அப்பில் 22-year-old can lead. But then in HR and corporates and all that, today's Gen Z, if I can call you guys that, it's very, very different. You guys want that amount of respect, and you guys grasping power is so much, but channelize it. So one more small example I would start is, so once we introduced this new milkshake lineup in my shop, so யூஷுவல் ரிஸ்க் டேக்கிங் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டைலில் 2 நாளில் நான் லான்ச் பண்ணிட்டேன். நான் ஒரு பெரிய ஷெஃப்லாம் கிடையாது, பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆக போகுது, இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குன்னு. பட் அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு ஹெச்ஆர் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என்ன சொன்னேன்னா, ஃபஸ்ட் ரெசிபியை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணேன், டாக்குமெண்ட் பண்ணேன். இல்லாட்டினா நான் என்ன நினச்சேன், இவன் என்னடா ரூல்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்கான், நம்மளுக்கு அது போல் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டில் எல்லாம் வந்துடுவாங்க. இன்றைக்கி அப்படி தானே இருக்குங்களே, இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டால் சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூன்ஸராக வந்தால் பண்ணால் ஊரே அங்கே தான் இருக்குது. But it's very easy to bring that crowd. But அவன் சொன்னனால only when I standardized it, it sounded boring that time, but I standardized and followed SOPs. That is why we have sustained. ஒரு milk shake ஆகட்டும், any product ஆகட்டும், we have to follow some SOPs with this HR practices and policies. That's how it's made us sustain over the years. And even during COVID, I'm sure you guys were in school and all that, எங்களுக்கு business நடக்கும்போது it's so tough. பட் அந்த டைமில் என்ன யோசித்தோம், தட்ஸ் வென் நம்ம ரொம்ப பாலிசியாக உட்கார முடியாது. ஸோ தட்ஸ் த ஆண்டர்ப்ரனியல் ஸ்பிரிட் கேம். டேக்அவேஸ் கொடுக்கலாம், ஏன்னா சீட்டிங் வாசன்ட் அலவுட். ஸோ அந்த டேக்அவேஸ் ஆரம்பிச்சோன்னா இட் வாஸ் அ பிக் ஹிட். ஸோ ஐம் சேயிங் திஸ் இஸ் ஹவு த ஃபியூச்சர் ஷுட் பி, அ மிக்ஸ் ஆஃப் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் அண்ட் ஹெச்ஆர் பாலிசிஸ். இட் ஷுடன்ட் பி ஐதர், இட் ஷுட் பி அ பிளெண்ட். So yes, so that's how I'm saying it should be a blend of thing, and a few things about leadership. Leadership is very much emphasized. It should be pushed into us, because entrepreneurship சொல்றது மட்டும் இல்லை, there should be a leadership quality. You need people to work around you all. So I'm proud to say I'm part of Young Indians, because we are a set of young people who are a part of Confederation of Indian Industry, CII. So அதில் என்ன பண்ணுறேன்னா, this is where I learned leadership beyond business. So leadership with purpose. It's not only about thinking about the company. We should think about the city and the country. ஏன்னா நம்ம மாத்திர பணம் பண்ணோன்னு இருந்தானா அது நடக்காது. சுற்றி மற்றி அவங்களுக்கும் you have to get them to grow. Let it be people working for you. வந்து சாப்பிட்றவங்க, வந்து வாங்குறவங்க, அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குது, அவங்களுக்கு பிடிக்குதா. ஸோ the whole community should grow. That's how Tata ஆகட்டும், Adani's ஆகட்டும், so many companies, they go to a village, they set it up and they grow. கோயம்புத்தூரே ஒரு காலத்தில் அப்படி தான் இருந்தது. If not for some families and thing and some industries varalana, we would have been barren land. So they thought about community growing. So that should be, that leadership instinct should be pushed with you all. So one more thing which I would share is, I'm splitting leadership learning into 3 layers. So one is individual leadership, leading yourself. So you guys, we're setting examples. So me coming and talking to college, it wasn't easy for me. ஏன்னா உங்களை மாதிரி நான் படிக்கும்போது ஸ்டேஜ் பக்கமே வரமாட்டாங்க, பின்னாடி உட்காந்து ஓடிடுவேன் நான். அப்படி தான் எல்லோரும் இருந்தோம் காலேஜில். மைக் வந்து கொடுத்தா என்னாலலாம் பேச முடியாது, எனக்கு பயமாக இருக்குன்னு. பட் இப்போ பாருங்கள், வேறு வழி இல்லை, பேசி பேசி I've become like this. So that's the risk taking ability. Let it be YI ஆகட்டும், இதாகட்டும், எல்லா காலேஜில் சொல்லி தந்தா. பட் எதுனால அது ஒரு சின்ன நட்சல் இருந்தது, நம்ம இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் ஆகாதுன்னு அப்படியெல்லாம் நினைக்கவே கூடாது. நான் அப்படி நினச்சிட்டு இருந்தேன், உங்களை மாதிரி தான் இருந்தேன். பட் இன்றைக்கி பாருங்கள், it's opened up for me. I've made a lot of connections, I've learned a lot, the reach is there for me, I'm getting respected. See, even today coming to colleges, I wouldn't have expected this. I'm thankful to Manjula ma'am to reach out to me and rest of them to come and welcome me and all that. It can be any one of you all, because I was sitting like you all, ungala mariya dhan ukkadirundhen. But how did I gain all this is coming out of the nutshell, taking that risk and saying, why can't we make a change?
So that's what, it starts with self-discipline, values and time management. So இதெல்லாம் நம்ம பண்ணாம இருந்தா we cannot expect others to do. So again I'm saying it's discipline, values and time management which is very essential for leadership and entrepreneurship. So in YI, I discovered the courage to step up. For example, have you எல்லாரும் கோயம்புத்தூர் விழா பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Okay, so that is a celebration of the city. கோயம்புத்தூர் பத்தி நீங்க டபுள் டெக்கர் பஸ் உள்ள சிட்டிக்குள்ள பார்த்திருப்பீங்க. So we have something art street இருக்கும், food festival இங்க நடந்தது. கொடிசியால we have science and technology fest, so laser show. So அந்த கான்செப்ட் என்னன்னா to celebrate கோயம்புத்தூர். So இங்க இருக்கிறவங்க மக்களுக்கு நம்ம வெளியே இருந்து கொண்டு வந்து காமிக்கிறது as ambitious thing. So அந்த இதுல is what we learned. So we wanted to create something to bring to the city together. We didn't have budgets இல்ல. அதே காலேஜ் சொல்ற மாதிரி ஸ்பான்சர் கிட்ட பேசும்போது அதே தாங்க இன்னைக்கு it's not easy to convince a sponsor, but எதனால பண்றோம்? All this is when leadership comes in. You learn, you go face all this, and then it's about creating platform for others to shine. So we took that step, and we believe in empowering others. See, in blenders, I'm going back to my shop. I used to micromanage. ஒரு மில்க் ஷேக் போகும்போது போய் செக் பண்ணுவேன் கரெக்டாக இருக்குதா இல்லைன்னு. எவ்வளோ தடவை அது பண்ண முடியும்? we need to bring in systems. அதனால் ஒரு ஸ்டாஃப் மாதிரி ஒரு நாள் இங்கே சொன்னார், சார் இப்படி நீங்கள் எல்லா இதுவும் வந்து செக் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒன்று கஸ்டமர் கடுப்பாயிட்டு போயிடுவாங்க, இல்லை நம்ம தப்பு பண்ணுறோன்னு கஸ்டமர் நினச்சிப்பாங்க. ஸோ இது வேண்டாம் சார்ன்னு. அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு, ஐ ஷுட் லெட் ஹிம் ஆல்சோ டேக் த லீட். அவன் பண்ணுறது தப்புனா அவனுக்கு அது கஸ்டமர் திட்டி புரிய வைக்குவான், இல்லை நம்மளுக்கு அது பிஸ்னஸ் அடிப்படும். ஸோ தட்ஸ் வென் வி லேர்ன். ஸோ யூ ஷுட் empower others around you. You cannot be a one single leader force. And this again why I enforced, because we do Masoom sessions, that is teaching girls, students, adolescents lessons, to teach children safety and awareness. And it, see, the whole thing in the YA Pandra, it's not one person effort. Why I'm telling you this is leadership is we have 400 members. We have to work together to make a difference. So that's why I'm saying it should be a collective effort. And this we see when there makes a change in children. They can see how it's made a difference to them. They're very happy. So all that is what we've seen. And then we have to create legacy, organizational leadership. The highest form of leadership is building that outlaws you. So why I taught me that? The community follows. So we did cleanup, lake cleanup drives we've done. Part of you are நீங்கள் நிறைய காலேஜ் வந்து இந்த clean sweep எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க. பட் அது அங்கே நிற்கக்கூடாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். அந்த லோக்கல் இருக்கிறவங்க தே ஆல்சோ ஃபவுண்டட் நம்மளும் க்ளீனாக வைக்கணும், எதுக்கு சின்ன குழந்தைங்க வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் இஸ் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் அ கல்ச்சர் சேஞ்ச். ஸோ தட் இஸ் ஹவு த லீடர்ஷிப் கெட்ஸ் கண்டேஜியஸ். பீப்புள் ஆல்சோ டேக் இட் அப் அபாங் தெம்செல்ஸ் அண்ட் டூ இட். அண்ட் தென் வி கோ இன் டு யூத் அண்ட் ரூரல் என்கரேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ். அங்கே போனீங்கன்னா லாட் ஆஃப் யூத் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, எனக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும்னு இருக்குது சார், ஆனால் பண்ண முடியல. ஸோ வி ஹாவ் டு பிரிங் தெம். ஸோ வி ஆல் ஹாவ், நம்ம எல்லாம் வி ஷுட் பி கிரேட்ஃபுல். இங்கே வந்துட்டு வி ஹாவ் அ காலேஜ் சீட் படிச்சுட்டு இருக்கோம். நிறைய பேர் அதெல்லாம் இல்லை ஊரில். அதெல்லாம் வி ஹாவ் டு பி தேங்க்ஃபுல். எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டு தான் வரோம், பட் நம்மளுக்கு இந்த சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு. அவங்களுக்கு அது இன்னும் கிடைக்கல. நிறைய பேர் படிக்காமே போயிருக்காங்க வேலைக்கு சேர்ந்துட்டு 15-16 வயசில். ஸோ சின்ஸ் வி ஆர் ஹியர், நம்மளுக்கு அந்த கிடைச்ச சான்ஸ் வி ஹாவ் டு கிவ் பேக் டு த சிட்டி. That is also another leadership. That is also a part of your entrepreneurial journey. If you give back to the city and community, நீங்கள் போய் ஒரு 100 பேர்த்துக்கிட்ட பேசி 2 குழந்தைங்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அ பிக் ப்ளஸ். ஏன்னா அவங்க நாளைக்கு வந்து அவங்க ஏதோ சாதிக்கும் போது தே வில் கம் அண்ட் டெல் யூ ஆல், அண்ட் தட்ஸ் த சேஞ்ச் யூ கைஸ் ஹவ் இன்ஸ்பயர்ட்னு சொல்லிட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் சேயிங். வி வில் நாட் பி organizers will not be judged by profits. It is by culture, sustainability and inclusivity and positive difference we make. So I'm telling you guys, make some difference. Let it be a traffic, let it be helping someone, let it be a health session, someone on the road. You can, small difference of going back to your community, help them. If they have think about entrepreneurial thing, இன்னைக்கு உங்களுக்கு ChatGPT connects there, connect them. They can do a lot of difference. It can be a smallest of selling some product, but connect them. So in fact last month ஒரு ஆனைக்கட்டி வில்லேஜ்லேருந்து one lady who's done a lot of good stuff, we've connected her to Amazon. So her products are going to come in Amazon now, and she's very proud. In fact, she's been invited to Bombay to come showcase her products, and there are investors for her. So all she started was small products in a village in Anakatti. So that's the thing. So எங்களுக்கு எப்படி அது ரீச் ஆச்சுன்னா, one of the students from I think Kumaragur College is from that village.
அவன் படித்து முடிச்சு மாட்டான், பட் அவன் வந்து சொல்லும் போது we went back and then we connected. இப்போ it holds a lot of pride for us, not only for us, for Coimbatore. ஏன்னா நிறைய பேர் பண்ணாதனால ரூரல்லேருந்து she is an Amazon. That's a great thing. So that's what I'm saying. If you guys have that risk-taking push, you should definitely push that. And then some few practical practices as well in college. So you have to stay curious. One day, I'm not saying don't study well. You definitely need that. But don't just chase marks. You need street smartness today. Challenges don't come in the theory book. It comes in practical life. Because I know, and a lot of us know, because I was 20 years old, college final year, thinking, நான் சொன்ன மாதிரி boiler business, great journey, yaar, sky is the limit in it. But I lost my dad, he passed away. Whole world was shattered. என்ன பண்ணுறது? We have to get up and keep going. Grandfather is not there, dad is not there, only mother and sister, leading an entrepreneurs of an industry. It's not a joke. Women, 2 women going against, and we were South India's biggest, we still are, boiler manufacturing, but imagine 2 women and me another 19-year-old. I had no clue about what I know what a boiler is, but no clue about what business is. But we were pushed to the fire. So I'm saying that risk-taking ability should start now. I'm not saying what happened to me should happen to y'all, but life is like that. Challenges are left, right and center. But if you don't get yourself ready for this and your risk-taking, it's not going to lead you anywhere. Vandama, college degree vaanganuma, polama, prototype follow pannama, it's not the same. You can ask any one of your professors. They've seen millions of students like us. But today, I met a set of your alumni students. I was very impressed. ஏன்னா அவங்க பண்ணுறது கேட்டால் I'm still doing all that. But they're already doing it. So they've taken, and I saw 7 of them. நீங்கள் இங்கே at least on 500 600 of them, you're here. So if you guys start thinking now, பண்ணணும், ஏன்னா it's not easy. So you should not only chase marks, chase learning and street smartness. ஏன்னா that day I bunked class to attend entrepreneurship. We had an e-cell, we had students union, I was part of everything, but that's what taught me. Yes, education is thing, but it should be a balance of both. Those sessions gave me more than what textbooks gave me, and lifelong lesson is the biggest asset, because when I lost my dad and all these challenges, it taught me how, let it be finances and all that, it was a great learning lesson. So I'm saying you should be ever ready for anything, and take risks when you're young. Failures now are easier to bounce back from. Today everyone see failure as the last step. It is not. Like I said, investing without a dad, I went into a food business. Yaarukkum idhe illa, but I came. I still am. I'm not saying I've come. I'm still am on the journey, but I never gave up. We didn't stop taking risks. Even today we're taking risks. So the first milkshake பண்ணும்போது the customer said it was bad. என்னையா பண்ணி வச்சுருக்கீங்க மில்க் ஷேக்கெல்லாம்? அந்த காலத்தில் நாங்கள் மில்க் ஷேக் இது வரும்போது என்ன நினச்சாங்க, மில்க்கு ஐஸ் க்யூப்ஸ் பவுடர் போட்டு தந்தால் போதும் மில்க் ஷேக். இட் வாசன்ட் லைக் தட். நாங்கள் ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் பிளெண்ட் பண்ணும்போது அவன் என்ன வந்து சொன்னான், என்ன ஊரை ஏமாத்துறீங்களா, 200 ரூபா பில்லை போட்டுட்டு நீங்கள் எல்லாம் போட்டு தரீங்க, இதுக்கு நான் ஐஸ்கிரீமே சாப்பிட்டு போயிருப்பேன்ல 4 ஸ்கூப்பு. பட் தட் இஸ் வாட் ஐம் சேயிங். ஏன்னா அவன் வந்து கேட்டது, நான் சாப்பாடு மாத்திரம் இல்லை, எனக்கு இன்னும் பசிக்குது, என் பணத்தும் தான், நீ எனக்கு பிரியாணி வாங்கித்தான்னு சொல்லி தான் என்கிட்ட சண்டை போட்டான் அந்த கஸ்டமர். ஸோ தட் வாஸ் இட் லைக் தட். பட் ஐம் சேயிங் we learned from that, we improved. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மாற்றணும். எடுத்தோடனே வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் வந்து அது ஒர்க் ஆகாது, பட் அதில் ரிஸ்க் எடுத்தோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி ஜாப்ஸ் வில் சேஞ்ச் ஸோ ஃபாஸ்ட். ஏன்னா ரிஸ்க் டேக்கிங் வில் ஆல்வேஸ் சர்வைவ். ஏன்னா நம்ம என்ன வேணால் பண்ணலாம், பட் அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் அபிலிட்டி இருந்ததுன்னா we will always be the surviving step there. And then we should value people. Don't just collect contacts, but build relationships. இங்கேயே இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 500 பேர் வந்திருக்கீங்க. அட்லீஸ்ட் பிஃபோர் யூ கைஸ் லீவ், just speak to them, because another 5 or 10 years, you never know. One of y'all might be an MP, one of y'all might be a leading startup, one of might be a unicorn, one of y'all be what not. So I'm saying when you're in college, utilize that. Relationships hold and go a long way. Yes, I'm proud because my college seniors, let it be Mr. Annamalai, he is my senior. Let it be those directors. Lokesh Kanagaraj, yes, I have direct connect with him because he was my senior. They sing. He spoke to me a thing. He was just my senior. It was that relationship we built. We never knew they were going to become big directors that time. But college lo ottuka padichanala we had that connect. So I'm saying build relationships.
It's not only for business, I'm telling you, on life, you need this. And this college nucleus comes a long way. 15 years back, I'm still proud. And in college, they are there for anything. Let it be just to meet. Or a business idea out. There's another story I love to share. So, we're all the same. I keep emphasizing this. When he came and joined, he said, நான் ஒரு தமிழ் மீடியமில் வந்திருக்கேன், உங்கள் மாதிரியெல்லாம் எனக்கு பேச தெரியாது, நான் காலேஜில் எனக்கு தெரியும், கஷ்டப்பட்டு வந்தேன். Today, trust me, he is heading Volvo in Europe. So that's how he's become. He couldn't talk one line in English, ma'am, but today he's heading Volvo in Europe. Span of 12 to 13 years. So I'm saying that's the step he took, that risk-taking ability. ஏன்னா வரும்போது நீங்கள்லாம் ரொம்ப இங்கிலீஷில் பேசுவீங்க, எனக்கு இந்த துணியெல்லாம் போட தெரியாதுறான்னு. இன்னைக்கு பாருங்க, நாங்கள் ஏதோ இருந்தால் we call and ask him, what is the new technology come, how do you think startup thing, he advises us. So that is how the life changes. That's the risk-taking open nature. You should come out of your shell, nutshell. And then you should know your values. Skills open doors, but values keep them open. Integrity and humility, that's the main thing, will always outlast shortcuts. We should be humble. Our beginnings out, we need that humbleness and integrity, especially in a world of AI, where authentically human matters most. Today we trust AI on everything. We don't know when it's going to go rogue. There's a human touch to us. Let it be to talk our minds out. We cannot go talk to AI. We need that human touch for our mental stability and all that. So I'm saying you should know your values and then give back. True leadership is about lifting others. So mentor, volunteer, help classmates. Like I said, this guy from a village, Knee Road, is in Volvo. It's not that we are proud we helped him. We are proud where he's come through the journey. So help. You never know where. It's not because he's in Volvo I'm talking about today. It can be anywhere. But I'm saying small acts builds your leadership and pushes them as well, which that eventually will lift up the whole community. So I'm sorry, I'm just going short of time. So that's what I just want to leave you guys with. Your path, again, you all are in college. It doesn't have to be the same path which I have taken. Everyone's got a different idea. And first சொல்லும்போது நிறைய பேர் ஸ்டார்ட்அப்பில் இருக்கணும்னு சொன்னீங்க, கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க, all different ideas. But it doesn't have to be the same, but start thinking. ஏன்னா I was expected to run the boiler business, but today I'm in food business and I'm recognized for that. நிறைய பேர் ஃபேமிலி பேர் வச்சு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க. I was against that. Of course, I'm grateful for family, அதெல்லாம் இல்லை, but you need your own identity. Today, when they introduced me as Blender Sink, a lot of them thought it's a small thing, but we're 3 outlets now. We're going pan-India. So that's a lot of pride for me. Or entrepreneur, first-gen entrepreneur, recognize pandradada, it's much heavier for me and much likelier for me in pride factor than 4th generation. Of course, I'm very proud of the 4th generation, but where do I imprint my stuff is my food business. I'm the first thing, so I get to take the calls. So both are meaningful and it shaped me. But I'm saying you guys should take that risk. But what shaped me even more was learning to give back. So why I and life. So I understand that success is just not about building companies, but it's about building communities. Like I told you, build the community around you all. Like, let it be a villa, Masum or green projects, each one of us showed we give our time, skill and heart to the city, and the heart gives back 10-fold in pride and purpose. Today, we go to villages, they welcome us with so much of thing, not because of I'm Blender Sink or YANL kadayad. Anga or difference panna naanga. So adulande neriya peru they've grown. So and the respect you guys have to earn. And the future of work will belong to those when the entrepreneurial spirit is combined with wisdom, speed with structure, and freedom with responsibility. And we should have a personal ambition with social purpose. So that's some main thing you guys have to keep inspiring. And don't worry, நான் இன்னைக்கு சொன்னதெல்லாம் it's a lot. You don't have to figure it all out today. நானும் பண்ணல, காலேஜ் படிக்கும்போது it took a few years to come. But I just want you guys to make a promise to yourselves. If you could stay curious and take risk and hold on to your values and give it back to the communities, you will create a journey that is uniquely yours. Trust me, this will take you guys to a lot of places. And I genuinely look forward to hearing stories from you all one day.
Like how I've been sitting here, I was also one among 500 15 years back, but I'm getting to tell a story now is because I've taken that step. So I want you guys to take that risk and step, and I want to hear the businesses you've built, the leader you've become, the difference you made to city and community. So that's something we're looking forward for. But other than that, I just want to leave you with that. So please don't be in your nutshell, open up, take risk taking. And entrepreneurship is the best thing because Coimbatore is known. We are the city of entrepreneurs and we have a lot of entrepreneurs. We have a lot of investment coming. So a small idea, don't think about capital. And two of my juniors, robotic company, they started with 10,000. 2 weeks back, they've got a funding of 15 crores. So I'm saying it is an open field here. So anything at all, please, I'm leaving you here. Take risk. Entrepreneurship is a great thing. Thank you so much. Thank you, sir, for taking us with you as you reminisce your nostalgic days and how various courses of your life gave birth to your multi-outlet venture, our blenders, that you hold ever so close to your heart. The raw reality checks, a few pushes from well-wishers on the way, and the broad spectrum of having raw courage paired with analytical thinking truly encompass the various shades of entrepreneurship and leadership. Mic is on? Yes, yes. Good morning, everyone. Now everyone is waking up, right? Yes, I'm so happy that a lot of outside college students are here. Our college students are here. I wanted to tell you a few things where they are going to leave you for a break. Before that, I wanted to tell you a few things where a lot of students here have spent your whole day and coming here, sitting here, where almost 4 eminent guest personalities are standing here. And I wanted to give you one example, Mr. Kamath, Rahul Kamath, who is speaking. He's having an important meeting today, and he said, ma'am, I'm totally held up with the meeting, but I said, please come, sir, because we want to hear to your experience and the problems you have faced, the challenges you have faced, where this will definitely help my students to understand what are all the challenges a startup owner is facing. நீங்கள் ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகுங்க, இல்லை ஹையர் எஜுகேஷன் போங்க, இல்லைனா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணலாம், ரைட்? பட் இங்கே ஒரு பர்சனாலிட்டி வந்து நின்று நமக்காக பேசிகிட்டு இருக்காரு. ஸ்பெண்டிங் இஸ் 1.5 hours 2 hours ட்ராவல் டைம் தாண்டி இங்கே வந்து ஒரு 1 hour உங்கள்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு, உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறாருன்னா த ஒன்லி ரீசன் இஸ் தே ஆர் கிவிங் பேக் டு தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 3 விஷயம் இதுலேருந்து ஒன்று கற்றுக்கலாம் நீங்கள். நம்பர் 1, அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சேலஞ்சஸ் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும், ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகணும்னா என்ன அப்படின்ட்டு. ஈவன் HR பீப்புள் ஆர் கம்மிங். ஸோ ரெக்ரூட்மெண்ட், ட்ரைவ், பிளேஸ்மெண்ட் இதை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லை 3வது விஷயம், தே ஆர் ஸ்பீக்கிங் இன் இங்கிலீஷ். வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம், புது புது ஒகேபுலரி தெரிஞ்சுக்கலாம், கரெக்ட்? So I want all the students to utilize this opportunity. Specifically NGP students, it is free of cost for you, and the students who have come from the other colleges, you have paid for it. Right? Mobile phone எப்போ வேணால் பார்க்கலாம், வீட்டில் போய் உட்காந்து பார்க்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எப்போ வேணால் பேசலாம். ஆனால் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னைக்கு இந்த 1:30 வரைக்கும் கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூ வில் நாட் கெட் எனிவேர். இவ்வளோ பேரை ஒன்றா சேர்த்து இங்கே ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் நடக்குது, இங்கே ஒரு கெஸ்ட் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபார் யோர் சேக். So please understand the importance of this HR conclave or the entrepreneurship conclave and listen to the session. நீங்கள் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாக லிசன் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க கெஸ்ட்டு. சார், இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிங்களே, இதுலேருந்து என்ன நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க, எப்படி ஓவர் கம் பண்ணீங்கன்னு கேட்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, ரைட்? ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு பி வண்டர்ஃபுல் ஆடியன்ஸ் ஃபார் த டே, ரைட்? ஸோ ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட் செஷன்ஸ்லேருந்து பி ஆக்டிவ், கீப் ஆல் யோர் மொபைல் ஃபோன்ஸ் இன் தி சைலண்ட் மோட். This is for the NGP Arts and Science College students, where if you see the mobile phone, I will seize the mobile phone.
For the other college students, I request please do not use the mobile phones. Thank you all. We now request all of you to take a break. For the participants from other college, the refreshments are arranged in the ground floor, whereas for the school students, the refreshments will be arranged in D1 block, where you will be having a session in the digital library after the break. For our college students, you are requested to stay in the hall and get back by 11:15 a.m. sharp for our next keynote session. I repeat, the participants of other college, the refreshments are arranged in the ground floor. For the school students, you are requested to go to the D1 block, where you will be having a session in the digital library, and the other students are requested to be back by 11:15 sharp. Thank you.